That is the free consulting I will give to you. Esa es la consultoría gratis que les doy. Because it takes a long time to get to the path that you want. Porque obviamente se tarda en llegar al camino en el internet que ustedes quieren. So when I get back, I'll be back on March the 4th. You can collect 10 questions and I'll tell you 10. Lo que pueden hacer, como vuelvo el 4 de marzo a Estados Unidos, pueden recolectar y yo les doy 10 direcciones. Right, okay? Todos sabemos que un pequeño empresario tiene grandes limitaciones para acceder a mercados externos. That small entrepreneurs have a lot of limitations to have access De to acuerdo a su experiencia en tema de external alianzas markets. estratégicas, And with your experience in strategic alliances, ¿qué debería tener en cuenta un emprendedor o un pequeño empresario what does a colombiano small para acceder a Colombian esos mercados? entrepreneur have to have in mind to have access to these markets? Well, small firms, wherever they come from, No importa de dónde sean las empresas pequeñas, are competing in terms of niche products, están compitiendo en términos de los nichos de los productos, not volume, no en volumen. right? So the question is, which products are we talking about? Así que la pregunta es de cuáles productos estamos hablando. So if you say it's a food product, Así que si se trata, por ejemplo, de un producto alimenticio, then the question is, who eats that food product? la pregunta es quién se come este alimento. If it is a food product that is well known among Hispanics, Si es un producto alimenticio bien conocido entre los hispanos, then the research has to be, if you're talking about the U.S., entonces si estamos hablando de los Estados Unidos, la investigación tiene que hacerse which are the stores, the markets, para saber cuáles son los mercados o los almacenes that import those kinds of goods. que hacen la importación de esos productos. Then you need an agent Luego necesitan un agente that will help place those products in those que stores. les va a ayudar a colocar dichos productos en los almacenes Right. And also help you to market those goods y también le ayudarán a hacer el mercadeo de dichos productos among the Hispanic population in the U.S. entre la población hispana de los Estados Unidos. Now we have databases Tenemos bases de datos of where all the Hispanics are, de donde se encuentran todos los hispanos and I think it costs 30 cents a name, y creo que vale 30 centavos por el nombre and you can get their email addresses. y usted puede obtener sus direcciones electrónicas. Then you send the information about your product Luego ustedes pueden enviarles la información de su directly to the households of those people. producto directamente a las casas de esas personas. Okay? Next. Muy bien, el último It's grupo de important. preguntas The last group of questions. básicamente se refiere a lo siguiente. ¿Qué posibilidades y qué apoyos pueden recibir los pequeños empresarios What colombianos support can be received by en temas de small asistencia técnica entrepreneurs in y terms financiero of para financial poder ingresar al mercado de Estados Unidos? technical assistance to be able to enter the market of the United States? Oh, that's a question for your government. Esa es una pregunta que hay que hacerle a su gobierno. La pregunta es relacionada con qué apoyos del gobierno de Estados Unidos No, the question is what podrían support recibir from the los government pequeños of the United empresarios States colombianos could be given to the para Colombian ingresar con sus productos a los entrepreneurs Estados Unidos. to be able to take their products to the U.S. market. None. Ninguna. None. Forget it. Olvídate. Vamos a forget it. En relación con el tema de los tratados de libre comercio, It seems like in terms of free trade una inquietud, parece que agreement, there's like no hay la suficiente claridad. there's not ¿Qué enough más nos clarity. podría ampliar ustedes de What acuerdo else a could su you tell us experiencia according to your experience en relación con el TLC con Estados in Unidos? relations to our free trade agreement with the States? Well, now, this is actually a deeper question than maybe you even intended, okay? Esta es tal vez una pregunta aún más profunda de tu intención. The heart of this question is, Y realmente la parte central de la pregunta what is the benefit you get out of the trade agreement? es cuál es el beneficio que se obtiene por medio de la firma del Tratado de Libre Comercio. And the answer to that question Y la respuesta a esa pregunta is basically in terms of what has been the experience of increasing the exports
Se basa en cuál ha sido la experiencia al aumentar las exportaciones from other countries that have similar free trade agreements. en el caso de otros países que ya han firmado sus tratados de libre comercio. And if that is indeed your question, Y si esa es tu pregunta, that has been answered in regard to certain other free trade agreements. eso también ha sido respondido con relación a otros tratados de libre comercio. And if you want to ask for some of that data, Y si usted quiere pedir esos datos, you can make that one of the 10 questions because it's complicated to answer that. I have to give you the link to the data that explains that. una de las 10 direcciones, es decir, yo porque ahí yo les daría el link para que les explique y les conteste la pregunta. But I do want to tell you one thing though. Pero sí les quiero decir una cosa. Okay, an agreement Un acuerdo is only solamente basically a customs regime es un régimen de aduanas with a few other incentives con algunos otros incentivos to make it easier to trade. para hacer que sea más fácil llevar a cabo el comercio entre los dos países. So you get an exemption of tariffs Para que haya una exención de impuestos o de tarifas and a few other benefits, incentives, y algunos otros beneficios o incentivos, such as access to bidding on U.S. government contracts, for tales como instance. tener acceso a licitar en contratos en los Estados Unidos, por ejemplo. It is not a system where a lot of finance is provided, No es no. un sistema al que se le da una gran cantidad de financiación. Not to our firms in America or to our trading partners. Excuse me, what? Oh, yeah. She was talking to me, I didn't hear what you said. Oh, okay, sorry. She No. give you more. Yeah, she talked to me and I didn't hear I what she said, know, I'm sorry. yeah. Okay, so she was interrupted. So we'll start again. No, I did just the last. Oh, I was saying we don't give financial Si assistance no damos asistencia financiera to our firms or any other a firms. nuestras empresas ni a ninguna otra empresa, Okay, so the small businesses for así que las pequeñas empresas in any country, de cualquier país que sea, it's a matter of how they're able to form a strategic alliance debe tratarse de cómo pueden ellos formar estrategias, With- alianzas estratégicas with some of the bigger companies con algunas de las compañías más grandes, taking advantage of the agreement. aprovechando el acuerdo. Now, for instance, and I don't know if this has been done, Yo no sé but si esto haya sido ya hecho, pero por ejemplo, let's say if a U.S. company wants to come and manufacture something in Colombia, si una empresa americana quisiera venir a fabricar algo aquí en Colombia, if your government wanted to say, we will give you an incentive if you hire small firms, si su gobierno, por ejemplo, dijera quiero darles un incentivo en el caso de que ustedes contraten firmas pequeñas, that's a direct way that you can be involved. esa es una forma directa de participación. But I've never seen anybody do that. Pero nunca he visto que nadie haya hecho eso. So again, there's a longer answer to this question. This is something we have to talk more about. Así que de nuevo esta sería una amplia respuesta y mucho de qué hablar. And basically, the framework of that discussion is what are strategies for taking advantage of the free trade agreements. Y básicamente el marco, la pregunta es cómo tomar las ventajas de la firma del Tratado de Libre Comercio. And for that answer, you have to look at what has been done in the other countries with which we've had free trade agreements. Y para eso, de nuevo, lo que tienen que hacer es mirar en los casos de los países que ya hayan firmado los tratados de libre comercio. You have to look at Jordan, Tienen que mirar Jordania, you have to look at CAFTA, la experiencia de CAFTA, and do the research to see how small businesses are involved. y hacer la investigación para ver cómo participan las pequeñas empresas.